Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jashoda Nandana Brajajana Ranjana. Jashoda Nandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jashoda Nandana Brajajana Ranjana. Jashoda Nandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Krishna Radha Krishna Radhe. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Jai Om Vishnu Pad, Paramahansa Padabrajak Acharya, Assistant Sri Sri Shivan, ISKCON BBT Founder, Acharya Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai, Nitya Lila Prabhupada, Om Vishnu Pad, Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishya Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai,
Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vyasadeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Brajabhumi Namadam Ki Jai. Shri Namadvip Mayapur Dham Ki Jai. Shri Lachal Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Shri Mati Tulsi Maharani Ki Jai. There was beautiful Lordship Shri Shri Radha Krishna Lita Vishaka Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Samabeta Bhaktivinoda Ki Jai. Going back to home, back to Godhead Ki Jai. ISKCON Chennai Yatra Ki Jai. Brihad Madanga Transcendental Book Distribution Ki Jai. International Food for Life Transcendental Prasadam Distribution Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Yeah, who's doing the translation? Okay. I'm doing online, Prabhuji. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Lord Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, and unto Srila Prabhupada, who is the translator, commentator, and our spiritual master. Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly attending the Srimad Bhagavatam class and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving devotional service unto the personality of Godhead, whose worship with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Who's controlling the audio? We need to bring the volume down just a little bit. Yeah, bring the volume here in the temple. Bring it down a little bit. It's a little too loud. So we're continuing our reading from the first canto of the Srimad Bhagavatam. It is chapter 7, entitled The Son of Drona Punished. Now, if the translator is not here, I don't know how much to pause before moving on to the next sentence. You see, it's a little difficult if it's being remotely translated. Yeah, normally when I travel, if I go to a country where I don't speak the language, they have a translator personally present. So I speak a line and then they translate, then I speak another line. So, but how long to pause, you don't know if you can't hear the translator. Shall I say continue? Shall I say continue, Prabhuji, after finishing my translation? Is it okay for you? Okay. All right, so we'll do text number 1 responsively. It's on the board here. Saunaka Uvacha இன்று முதல் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். Nirgate Narade Suta Bhagavan Padarayanaha Shutavangstadavipretam Tatakim Akarod Vibuhu. Saunaka Uvacha Nirgate Narade Suta Bhagavan Padarayanaha Shutavangstadavipretam
Tata kim akarod vibuhu. Saunaka uvacha. Nirgate narade Suta. Bhagavan Padarayanaha. Shuttavang stadabi pretam. Tata kim akarod vibuhu. Please chant. Vaishnavis. Jyoti. I was very fortunate to be present in many classes given by Srila Prabhupada. And he always let the chanting go on and on. Because this is how you learn, by hearing. The more we hear these verses and the synonyms, we start to understand. Okay, synonym. Saunakaha. Sri Saunaka. Uvacha said. Nirgate. Having gone. Narade. Narada Muni. Suta. O Suta. Bhagavan, the transcendentally powerful. Badarayanaha. Veda Vyasa. Shuttavan, who heard. Tat, his. Abhipretam, desire of the mind. Tataha, thereafter. Kim, what? Akarot,
did he do? Pibuhu the Great. Srila Prabhupada's translation for this verse. Rishi Saunaka asked, O Suta, the great and transcendently powerful Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So, after Narada's departure, what did Vyasadeva do? Saunaka Rishi கூறினார், ஓ சூதா, இந்த மிக சிறந்த சக்தி வாய்ந்த வியாசதேவர் இடமிருந்து வியாசதேவரானவர் நாரத முனிவரிடம் அனைத்தையும் கேட்டார். எனவே நாரத முனிவர் சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன செய்தார்? Please continue, Prabhuji. Srila Prabhupada's purport. This is still too loud. That's why it's popping like this. We need to bring the volume down. Srila Prabhupada's purport. In this chapter, the clue for describing Srimad Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is miraculously saved in the womb of his mother. Since it's a short purport, I'll read the whole thing, then he can translate. This was caused by Drauni, Ashwatthama, Acharya's Jonah's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna. Before commencing the great epic, Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva realized the whole truth by trance in devotion. இந்த பதமானது பரிசித் மகாராஜர் தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் இருக்கும் பொழுது அற்புதமாக காப்பாற்றப்பட்டார். இது இந்த சோக நிகழ்வு பரிசித் மகாராஜர் தாக்கப்பட்டது திரௌணி அல்லது திரௌணியின் மகன் அஸ்வத்தாமனால் ஏற்பட்டது. அவர் திரௌபதியின் 5 மகன்களை தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கொன்றுவிட்டார். அதன் பிறகு அர்ஜுனர் இந்த செயலுக்காக துரோணாச்சாரியின் மகனான அஸ்வத்தாமனை தண்டித்தார். எனவே இந்த மிக சிறந்த காப்பியமான பாகவதம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்த பின்னணி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ வியாசதேவர் இந்த மொத்த உண்மையையும் தன்னுடைய திவ்ய திருஷ்டியின் மூலமாக பக்தியின் மூலமாக உணர்ந்தார். So I'm going to recite Mangalacharana, then I will say a few words on this verse, and then we will do text number 2 as well. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschachadeshtarine Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtang Stapitang Jaina Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunathan Bhatam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Bhatangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm very honored to be back here in ISKCON Chennai. இன்று இஸ்கான் சென்னைக்கு வந்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். My first and only previous visit was in 2020. முதலாவதாக நான் இங்கே வந்தது 2020ஆம் ஆண்டு இந்த இடத்திற்கு வந்தேன். As we heard in the very nice introduction, thank you. I am good friends with family that lives just across the street from the temple. இந்த இடத்துக்கு வந்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பாதத்தில் படித்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த ஆலயத்தில் என்னை நன்றாக வரவேற்றார்கள். Suresh Krishna Prabhu and his wife Sundari Gopika Dasi. சுரேஷ் கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் அவரது மனைவி சுந்தரி கோபிகா தாசி சிறப்பாக என்னை வரவேற்றார்கள். And his daughter Shama also happens to be present because she's off from school today. மேலும் சிலரும் என்னை சிறப்பாக வரவேற்றார்கள். So this is fortunate life to live just across the street from an established temple of the Lord. இது அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த வாழ்க்கையாகும். ஒரு ஆலயத்தில் வசித்து அந்த இடத்தில் நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வது.
where the Lord is worshipped in his deity form. ஆலயத்தில் பகவான் விக்கிரக வடிவத்தில் வழிபடப்படுகிறார். For those of us who were trained by Srila Prabhupada, it's very jarring to hear the deity referred to as idol or statue. ஆனால் பிரபுபாதால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நமக்கோ ஒரு விக்கிரகத்தை பார்த்து சிலை என்று கூறினால் அது மனதிற்கு கவலை தருகிறது. I watched some of the opening ceremonies of the new temple in Ayodhya. அயோத்தியாவில் சில புதிய ஆலயங்கள் திறப்பு விழாவில் நான் இதை பார்த்திருக்கிறேன். And they keep referring to Lord Ram as a statue or an idol. அவர்கள் அங்கே பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை சிலை என்று குறிப்பிடுவார்கள். We are following Srila Prabhupada. We don't call it deity, idol or statue. Prabhupada always said deity, deity, deity. நாம் பிரபுபாதரை பின்பற்றுகிறோம். நாம் விக்கிரகத்தை சிலை என்று குறிப்பிட மாட்டோம். விக்கிரகத்தை விக்கிரகம் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் அடிக்கடி வலியுறுத்தியிருக்கிறார். Because when you see the form of the Lord as a deity, it immediately implies seva, worship. பகவானின் வடிவத்தை விக்கிரகமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது உடனடியாக அதை வழிபட வேண்டும், அதற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது. I remember one of my god brothers who was born in India many decades ago. He said to me, "You know why people in the West refer to deity worship as idol worship?" என்னுடைய ஒரு சகோதரர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் பிறந்திருந்தார். அவர் கூறினார், ஏன் மேற்கத்திய மக்கள் விக்கிரக வழிபாடை சிலை வழிபாடு என்று கூறுகிறார்கள் என்று தெரியுமா? He said because the Hindus that they meet in the West, they are idol worshippers. ஏனென்றால் இந்துக்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் சிலை வழிபாடு செய்வார்கள், அதைத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். They have a statue at home of Ram or Krishna or Ganesh, and once a week or once a month or on some special occasion they dust it up and dress it up and say Om or something. That's idol worship. That's not deity worship. அங்கிருக்கும் இந்துக்கள் வீட்டில்